நிறைய பேர் வந்து பீயிங் ஹெல்தி இஸ் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்னா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், ஃபேமிலி லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், ஐ நீட் அ வெரி குட் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப், சில்ட்ரன் நல்லா இருக்கணும், ஹாப்பி பேரண்டிங், ஸ்டெடி ஜாப் இருக்கணும், ஸ்டெடி இன்கம் இருக்கணும், கெரியர் க்ரோத் இருக்கணும், நிறைய ஏர்னிங்ஸ் இருக்கணும், நிறையா பிஸ்னஸில் டேர்ன் ஓவர் ஜாஸ்தி ஆகணும், ப்ராஃபிட்ஸ் நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும், வெல்த் கோல்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்கணும், வெல்த்தியாக இருக்கணும். அண்ட் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ கோல்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து சக்ஸஸோட டெஃபினிஷன் வந்து ஹெல்பிங் அதர்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் கோல்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும், ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்மெண்ட்டை தேடி போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்லையும் ஒவ்வொரு நபரை பொறுத்தும் சக்ஸஸ் கீப்ஸ் ஆன் வேரி. அண்ட் சக்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ ஒன் ரோல் வண்டர். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ somebody is very good in his career or somebody is very good in their profession or somebody is very good in their business life, பட் அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ண விட்டுறாங்க அப்படின்னா at the end during the journey they will find a void and an emptiness. அப்புறம் இவ்வளோ தூரம் ஏறி வந்துட்டோமே, ஏன் ஒரு நிம்மதி இல்லை, ஏன் ஒரு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு அதை தேடி போவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத்தோ கெரியர் க்ரோத்தோ இல்லாமல் பிஸ்னஸில் க்ரோத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் பேலன்ஸ் பண்ணாமல் பர்சனல் லைஃபையே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்து இதை வந்து நம்ம கைவிட்டுட்டாங்க அப்படின்னாலும் நாளைக்கு வந்து ஐயோ லைஃப்ல வந்து எவ்வளவோ பண்ணியிருக்கலாமே, நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே, ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் அந்த பண்ண வேண்டியதை பண்ணாம விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிறதுல ரிக்ரெட்டோட இருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னா வாட் இஸ் சக்ஸஸ்? சக்ஸஸ் அக்கார்டிங் டு மீ இஸ் ஹேவிங் அ வெரி ஃபுல்ஃபில்லிங், வெரி பர்பஸ்ஃபுல் அண்ட் அ வெரி ஹாப்பி லைஃப் ஆன் போத் த சைட்ஸ், பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல். ரெண்டு சைடுலையுமே வந்து ஹோலிஸ்டிக்கா இருக்கணும். லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் holistic growth. And the holistic growth na நம்ம personal life and professional life la having a very fulfilling, purposeful, enriching and a happy life is my definition to success. And the success la வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா see இப்போ வந்து எல்லாருமே நம்ம அவாய்ட் பண்ற வேர்ட் வந்து stress is something we all have to avoid, we all have to overcome that. But successful people oda ஒரு quality பாத்தீங்கன்னா they all like something called eustress. Eustress is positive stress. Positive stress is something what you keep building on yourself. Positive stress வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it is not fear of performance, it is drive for excellence, drive for that next high, you know, அதுதான் அந்த positive stress. நம்மளே வந்து அந்த we have to keep raising our bars, நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து பிரேக் பண்ணி வெளியில வர்றது, அந்த வெளியில வர்ற அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவா கன்ஸ்ட்ரக்டிவா அதை தழுவி அதுல இருந்து growth ஓரியன்டா போறது, லார்ஜ் 10x டிரைவ்ல போறது, ஹியூஜ் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் வச்சிருக்குது, ஹியூஜ் ஃபினான்ஷியல் பே அவுட் கமிட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்குது. when the kids are growing up with their entrance examinations and their milestones and their with their education and with career, with promotions, with incentives, with targets, and there are several things. So adu vande it is the eustress which you keep building on yourself with a purpose, because that is what gives you momentum to life and that is what takes you towards success. These are all the different discussions before we get into the formula. And Nagu, what is your sharing on your practical experience of success? Hello everybody. So this is a very exciting topic. Personally எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு டாபிக்கும் கூட. And Geetha, I must tell you the point that you said, that is success is different for different people. What is the yardstick for success அப்படின்றது for different people it's very different. இது உண்மை, இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனா அதுல ரொம்ப அழகா what you said was success itself differs for the same person as they progress in life. So absolutely. Success means it's a moving target. நம்மளுடைய விருப்பமானது மாற 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 நம்மளுடைய experiences, நம்மளுடைய wants, liking, maybe the dislike or what was exciting, அது இப்ப மாறி வரும்போது the formula for success also changes. So success is a moving target for the same person அப்படின்றது it's a very nice take. It's a very nice take. That was enlightening for me. And the other thing that you said was a person has to be successful both professionally and otherwise. That is, they cannot be a one-part wonder. So true, so true. I think if we can all address it collectively in an expanded fashion as one large scope, then things will be a lot easier, simpler, better. I think that's a wonderful way to look at it. நிச்சயமா இப்ப பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் கை மட்டும் நீளமா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வளர்ச்சியா? இல்ல.
அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஊனம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும். அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு சக்சஸ் அப்படின்றது இட் cannot be just in one side, that is ப்ரொஃபஷனல் சைட்லயோ அல்லது பர்சனல் சைட்ல மட்டுமோ இருக்க முடியாது. இட் நீட்ஸ் டு பி கலெக்டிவ். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். Now let me therefore, since I've taken this cue from you, let me split my conversation and my discussion to two parts. One will be on the professional side and the other part will be on the personal side. So to start with, let's get on to the professional side on what I believe is the success formula. Being an entrepreneur, I'm not talking only for entrepreneurs. I'm talking for entrepreneurs, I'm talking for bureaucrats, I'm talking for people who are professionals, I'm talking for everybody, everybody who's looking at success holistically and looking at it from a professional perspective. I'll term it as three important subjects. The first is planning. Most important, planning. And we've definitely heard நம்மளுடைய பெரியவங்க, நம்மளுடைய ஃபாதர் மதர் எல்லாருமே சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இட்ஸ் லைக் டோன்ட் ஆக்ட் இன் ஹேஸ்ட் அண்ட் டோன்ட் ரிப்பென்ட் இன் லீஜர். இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே மாதிரி people don't plan to fail, they fail to plan is another thing that's widely discussed in all management seminars. So what does this mean? You need to plan every step. Now that's very very important. நிறைய நேரங்கள்ல பார்த்தோம்னா பிளான் பண்ணும் போதே அந்த பிளான் வந்து கரெக்டா போய் சேராது. ஒரு பாயிண்ட்ல மாட்டிக்குவோம், இந்த இடத்துல இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த பிளான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகாது. we get little irritated, we throw it off and நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பார்த்துக்கலாம். ராங். உங்களுக்கு பிளான்ல ஒர்க் அவுட் ஆகணும். பிளான்ல ஒர்க் அவுட் ஆனா ரியாலிட்டியில அத்தனை ஒர்க் அவுட் ஆகுன்ற நிச்சயம் இல்லை. லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வெரி கிளியர்லி. பிளான்ல ஒர்க் அவுட் ஆகணும். பிளான்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுறது எல்லாமே ரியாலிட்டியில அப்படி நிச்சயமா அதே மாதிரி நடந்துராது. அதுல மாறுதல்கள் வரும். இது இயற்கை, இது உண்மை. இதுவே உண்மையா இருக்கும் போது பிளானே இங்க இல்லை அப்படின்னா எதுதான் நடக்கும்? என்ன வேணாலும் நடக்கும். So if somebody comes to me when we're sitting in a meeting and they say, I'll be able to do this way, and I ask them, how would you be able to do it? Do you have a plan? Sir, அதெல்லாம் விட்டுருங்க சார், எப்படியாவது முடிச்சிருவேன். Now if somebody says எப்படியாவது முடிச்சிருவேன், I'll want to disassociate myself from the person, because எப்படியாவது எப்படி முடிப்பார் அவர்? காமாச்சோமான், it cannot be done. So planning is key and number one. Number two, now you can have the best of the plans, but you need to have you need to be an executionist. 20% of the most efficient plans are executed. Can you believe it? That's the real stat. 20% alone is effectively implemented. So it's not just about planning. It starts with planning, then it goes on to very effective execution. So let's for instance take an example. What we are doing அப்படின்றத ஒரு உதாரணத்தை வச்சு இதை பேசி பார்க்கலாம். Like for every site in our development, we have a billboard that talks of when we will deliver the particular project and what's the countdown. இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு அந்த டார்கெட் டேட்டை நோக்கி போறதுக்கு அப்படின்றத நாங்க வெளியிலே டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சிருப்போம். தைரியமா ஒரு ஹேண்டிங் ஓவர் டேட்டை வெளியில நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா what does it mean? What's going on behind the screen? If you need to get into it, let me take you through. First of all, there is an effective plan and there is a very effective plan B. Only when your plan B is effective, your plan A works. If you don't have a plan B, then your plan fails and you go and say plan fail ஆயிடுச்சு, இதுக்காக தான் நான் பிளானே போடுறது இல்லை. தப்பு. நீங்க சரியா பிளான் பண்ணல and you have not planned a contingency. நெருப்புன்னா நாக்கு வெந்துராது. அங்க ஒரு கண்டின்ஜென்சி நீங்க பேக் பண்ணித்தான் ஆகணும். இது நடக்கலைன்னால், இப்படி ஒன்று வந்துட்டால் என்ன பண்றது? இப்ப பில்போர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உதாரணமா கோவிட் வரப்போகுது அப்படின்னு எங்களுக்கு 2019 தெரியாது. அதே மாதிரி வந்துச்சு. அப்ப what do you do? You have a plan B. கோவிடுக்கும் பிளான் B இல்ல, you have a plan B. What do you say? In case your plan A doesn't work, then what's your plan B? What's your backup? அதே மாதிரி திடீர்னு பார்த்தோம்னா இப்ப சென்னையில சைக்ளோன்ஸ், ஒரு சைக்ளோன் இப்ப தான் முடிஞ்சு, இப்ப இன்னொரு சைக்ளோன் just passing. So these are all areas where you will have to have a plan B. இதெல்லாம் contingency plan. அப்ப you will have to have a very effective team. உங்களுடைய thought as a leader, you will have to express it to the team. அந்த டீம் வந்து அதை அப்படியே உணரணும், அப்படியே அதை உள்வாங்கணும். And அதுக்கேற்ற மாதிரி they have to take it forward. They have to be equally and fantastically committed, or I would say a step more in what we believe in.
So அந்த மாதிரி போகும்போது your planning will turn into effective execution. And this keeps continuing. Why? You only keep one person in mind, and that person is your client. எல்லாருமே, நீங்க ப்ரொஃபஷனலா இருங்க, நீங்க வியாபாரியா இருங்க, ஆண்டர்பிரனரா இருங்க, இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா இருங்க, யாராவனாலும் இருங்க நீங்க. But just keep one person in mind while you're doing all the planning and execution, and that is your client. Client is king. அவருக்காகத்தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறோம். Moving to my third very important point, facing the situation. I will be able to say this more emphatically being an entrepreneur and wearing multiple hats. Kamala Cinemas, Sun Industries, VNCT, property, leasing, all of these verticals. இது எல்லா verticalலையும் பார்த்தீங்கன்னா different businessesல different hats wear பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். So challenges will be there. I like playfully say, a day, how does it look for an entrepreneur? It's a day full of circus. Anything can happen, any challenge will come up, and you will have to be prepared to face the challenge, and you need to stay to it. எனக்கு அது வேண்டாம், சொல்லாத, என் கைக்கு எடுத்துன்னு வராத, இதை நான் பார்க்க விரும்பல அப்படின்னு சொல்றதுனால உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை தீரல அல்லது அந்த சேலஞ்ச் இல்லாமல் போயிடல. இன்னும் சொல்ல போனா அந்த சேலஞ்ச் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. So be prepared to face a challenge. Be prepared to face a situation. If you are prepared itself, friends, let me tell you, 50% of the problem is addressed. 50% of the challenge is already crossed. அதுக்கப்புறம் you will understand that it's not a big deal. ஆக்சுவலா அந்த ஒரு சேலஞ்ச் ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்கும். பட் உங்களுடைய தயார் நிலை, நான் அதை ஃபேஸ் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த மனப்பக்குவம் உங்களை அதை அங்கே எடுத்துன்னு போயிடும், டுவர்ட்ஸ் த ரிசல்ட் எடுத்துன்னு போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுக்கிற எஃபெக்டிவ் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் சின்னமா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும், வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு மலப்பா இருக்கும். காரணம், you are prepared to face the situation. That's all it is. These are the three most important factors as a success formula that I will believe in a professional life. Over to you, Geetha. Oh, that was fantastic. That was really, really very, insightful sharing, practical sharing. இதெல்லாம் நடைமுறையில நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதை நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரிஒன். ஃபார்முலா ஃபார் சக்சஸ் அப்படின்னு கேட்டா there is a very important thing we all have to understand. The simple formula for success is 75% attitude and 25% of skill, knowledge, experience all put together. That's the truth. So wrong thinking is ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவரு, அவங்க வந்து பாரம்பரியமா அவங்க எல்லாம் பிறப்புலே வந்து அவங்க வந்து பணக்காரங்க, இல்ல பிறப்புல வந்து பேக்ரவுண்ட் இருந்தது, இல்ல அவங்க வந்து ரொம்ப லக்கி, அதெல்லாம் வந்து ராங் திங்கிங். The right thing for success is actually your attitude, your belief in what you think you are going to achieve, and the qualities which you develop to achieve that. நீங்க நினைச்சு பார்க்காத ஒன்ன கடவுள் நினைச்சா கூட கொடுக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை நம்பணும், நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் யுவர் பிலீஃப் சிஸ்டம். அந்த பிலீஃப், அந்த ஆட்டிடியூட், டு ரீச் தட் பிலீஃப், அதுக்குள்ள குவாலிட்டிஸ் டெவலப் பண்றது, இதுதான் 75% which is going to define your success. 75% of this is what you need. Then the 25% is whatever it is, your background, your education, if you have money, if you don't have money, all it is immaterial. Your skill set, your experience, all that is 25%. But 75% purely your success is defined only on your attitude. அதுக்குள்ள qualities வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். What are the qualities we are saying for successful people னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து qualities வந்து என்ன சொல்றோம்? Being very very positive, staying happy. Positive happy people produce far greater results than anybody. If you look at it, அதுதான் உண்மை. அதுல இருந்து நம்ம எனர்ஜி லெவல், எந்தூசியாசம் வந்து ஹையா வச்சுக்கிறது. ஒரு ரூம்ல ஒரு மீட்டிங் போறோம், எனர்ஜி நல்லா இருக்கும் போது we are able to deliver and we are able to achieve whatever we are wanting to achieve from the meeting. அதே நேரம் ஒரு மீட்டிங் போறீங்க, ஒரு டவுனரா இருக்கு, எனர்ஜியே இல்லாம இருக்கு, அந்த இடத்துல ஒரு ரிசல்ட்டும் அச்சீவே பண்ண முடியாது. So what is getting transferred is energy first. Then only the ideas, then only the convincing, everything is next part. First is energy. So energy, enthusiasm, staying positive, staying on top of your game all the time, and having a very clear purpose, clarity in thinking, having a purpose in your life, sticking to your purpose, having that grit, that endurance. Challenges வராதது எதுவுமே இல்லை. நீங்க ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் வர்றது சேலஞ்ச். அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஆட்டிடியூட் வேணும். ஸோ சக்சஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் ஆட்டிடியூட் ஆல் த டைம், யுவர் கிரிட், ஹவு யூ ஜம்ப் அப் ஆல் த ஹர்டில்ஸ் ஆல் த டைம்,
And then it becomes through practice, very effortlessly you overcome everything. And then above all of this is your gratitude. You know, all successful people of all the qualities, what they practice the most is gratitude. Being so grateful of who we are, what we are. இதெல்லாம் இந்த குவாலிட்டிஸ் இந்த ஆட்டிடியூட் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அதோட நம்மளோட ஸ்கில் காம்படென்சி எஃபர்ட் எல்லாம் போடும்போது then success becomes a that complete formula. 75% it is attitude, 25% it is your effort, your skill, your competence. And number two is, how do we measure success? You know, a lot of people, when we get into discussions, you know, friends and family and colleagues and your different people we meet in different sector keep asking, measure, can you measure success? Yes, it can be measured 100%. Success can be measured. First, நீங்க உங்களோட journey of life, for example, each person, நீங்க whoever is listening, நீங்க இப்போ உங்களோட journey of life எடுத்துக்கங்க. உங்க ஆரம்பத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க என்ன ரீச் ஆயிருக்கீங்க அதை நோட் டவுன் பண்ணுங்க. Then make another column of நீங்க உங்களோட லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் what was your expectation of your life? நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அதை வரிசையா நோட் பண்ணுங்க. இன்னொரு காலத்துல நோட் டவுன் what your family expected out of you, what your parents, what your spouse, what your children expected out of you. Make a list of that. அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க, இன்னைக்கு எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கீங்க, நீங்க உங்களோட லைஃப்ல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க உங்க மேல என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருந்தாங்க, அதுல நீங்க எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கீங்க, அதுல நீங்க ஓவர் ஷூட் பண்ணிருக்கீங்களா, have you exceeded the expectation of yourself and the people around you, are you in par with the expectations or are you little below or way below? So first do that evaluation. That is how you measure your success, number one. Number two is, நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு கீழே இருந்தாலும் no problem. You can always, the beauty of life is, from the point of realization, you make a corrective plan. Going forward, you make a corrective action plan and then you start going forward with that. Also, உங்களோட expectation about yourself கரெக்டா இருக்கா, அதுக்கு கேப்பபிலிட்டி மேட்ச் ஆகுதா, இல்ல எங்க ஃபில் பண்ணணும், அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் பிளான்ல வாட் யூ ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அஸ் இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ். நம்ம ஏதோ ஒரு பிலீஃப் வச்சுட்டு அதுக்கு கேப்பபிலிட்டி மேட்ச் பண்ணாம இருந்தோம்னா நாளைக்கு அது ரெண்டும் இந்த டைம் லேக் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த கேப் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது, நீங்க கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் பிளான் பண்ணும்போது, யூ ஹாவ் டு இன்ட்ராஸ்பெக்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கிளியர் அபவுட் யோர் அனாலிசிஸ். அது பயஸ்டாவோ ப்ரிஜுடிஸ்டாவோ இருக்கக்கூடாது, ஈகோயிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடாது. எப்பயுமே அவங்களோட கேப்பபிலிட்டியில ஒரு கேப் இருந்தா அதை யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பட் நீங்க இதை இவாலுவேட் பண்ணும்போது, ரிவ்யூ பண்ணும்போது, கண்டிப்பா யூ ஹாவ் டு see the facts as facts. Then only your corrective action plan going forward is going to be right. So எதனால இந்த கேப் வந்தது? ஒன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஆல்டர் பண்ணிக்குவீங்க, ஒன்னு உங்களோட கேப்பபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவீங்க, ஒன்னு உங்க டைரக்ஷனை சரிப்படுத்திக்குவீங்க. So there are lots of things which you are going to do. அதை வச்சு you make a corrective action plan and then you move forward and then you again evaluate that at the end of the year. இந்த தடவை நீங்க பண்ணும்போது you will be much closer to your expectation. This is how you measure success and this is what works all the time. இது practically this is what works. And yes, beautiful, beautiful. That was very nice, very nice. How do you measure success and how do you mend it to reach your goal? ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு, ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. Over to you, Nagu. Thank you, thank you. That's the best part of life is beautiful. You know, we keep learning while we communicate, and while you're communicating, it's like very nice. Right. So now moving to the second part of what I said, I will share as, you know, success formula is the personal front. The first part was the professional front. The second part I would say is the personal front. And எங்க ஃபாதர் V.N. சிதம்பரம் செட்டியார் எப்பவுமே ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, தம்பி சுவர் இருந்தா தான் சித்திரம், நம்ம இருந்தா தான் வாழ்க்கை, நம்ம இருந்தா தான் குடும்பம், நம்ம இருந்தா தான் எதையுமே நம்ம செய்ய முடியும், சொல்ல முடியும், பண்ண முடியும், நினைப்பெல்லாம் ரியாலிட்டியா கொண்டாட முடியும். ஸோ நம்ம அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த உடம்பு, how do you take care of it? So health is priority. ஒன்னு நீ நல்லா பார்த்துக்கணும், உன்னையால நல்லா பார்த்துக்க முடியலன்னா எதைத்தான் நீ போய் பார்த்துக்குவ. So you focus a lot on health and I take it very personal in terms of whatever it is, your exercises,
your meditation and your eating habit, your right eating habit. நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா, if there is any one of this is not there or couple of this is not there அப்படின்னம்னா, they will take a convenient example for themselves. இவர் அப்படி இல்லை, அப்படி இருந்தும் இவர் இவ்வளவு வருஷம் வாழ்ந்தாரு, இன்னும் நல்லா இருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி ராங் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது, ஆமா இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவர் நல்லா இருந்தாரு, எல்லாம் ஒழுங்கான ஹேபிட் வச்சுட்டு இவர் பிரமாதமா இருந்துட்டாரா? So you're taking an example which is convenient to you. You know you're faking it, you know it's not true, but you want to psych yourself because you want to be comfortable in that state and in that club. That club is a wrong club. You need to exit that club. And if you're holding on to health, that's the best and most important aspect, and I give a lot of priority to health. And whomever I meet, I communicate about health being a very important aspect. Number one. Number two, equally important. So two அப்படின்றதுனால ரெண்டாவதுக்கு போயிடுச்சுன்னு நினைக்க வேண்டாம். It's equally important whatever I'm trying to say. Family is priority. நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம குடும்பத்துடைய சந்தோஷத்தை பொறுத்து இருக்குது. எவ்வளவு தூரம் நம்ம குடும்பத்துக்கு அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும், குடும்பத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு நிம்மதியோட திருப்தியோட சந்தோஷத்தோட வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க, ஒரு திருப்தியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க, வாழ்க்கைய வாழணும்ன்ற எண்ணத்தோட போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்றது, it's a measurement of success, and that on a personal front is very very important to me personally speaking. I'm not here to advocate it like copy paste அப்படின்னு சொல்ல வரல. I'm trying to say these are good things that if we inculcate, it gives a lot of pleasure because it gives me personally a lot of pleasure. Family. And the third and very important aspect is state of mind. நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது? என்னைய பொறுத்த லெவலுக்கு என்னுடைய மனநிலையை எப்பவுமே எப்படி சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுன்றதை நோக்கியே போயிட்டு இருப்பேன். Simple things please me as much as big things please me too, equally. I mean, ஒரு மழையை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், ஒரு சூடா ஒரு இட்லி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், ஒரு பெரிய டீல் கிராக் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், ப்ராஜெக்ட் ஆன் டைம் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஒவ்வொரு விஷயமும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஸோ அது சின்னதா பெருசா அப்படின்றது இல்லை. இட் நீட்ஸ் டு கிவ் யூ தட் ஹாப்பினஸ், இட் நீட்ஸ் டு கிவ் யூ தட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ யுவர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், ஐ ஆல்வேஸ் சே I want to be in a happy state of mind. What am I to do for it? All right, 1 2 3 4 அதை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்போம். At every point in time I'll want to say, let's keep it simple. KISS, KIS, keep it simple. And while keeping it simple, you will be very clear, you will only focus on one thing, and that is happiness. சந்தோஷமா நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னம்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்கள நம்ம சந்தோஷமா வச்சிருக்க முடியும். நம்மளே ஒரு மாதிரி முன்னையும் பின்னையும் இருக்கிறோம் அப்படின்னம்னா சத்தியமா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்கள நம்மளால திருப்தியாவோ சந்தோஷமாவோ வச்சிருக்க முடியாது. நமக்கும் அது முக்கியம், நம்மளை சார்ந்தவங்களுக்கும் அது முக்கியம். அண்ட் தேர்ஃபோர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், தொழிலோ வீடோ நண்பர்களோட இருக்கிறோமோ எதுவோ, தூக்கத்துக்கே ஒரு நல்ல ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் வேணும். அப்படின்ற போது லெட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ப்ரையாரிட்டைஸ் தட். என்னுடைய ஒன் லைன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஆன் வாட் success really means is, whatever gives me happiness and satisfaction, I will consider it as success. I will keep it very simple. Whatever எது நமக்கு சந்தோஷத்தையும் திருப்தியையும் கொடுக்குதோ அதை ஜெனுவினா பின்பற்றி போய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது வந்தாதான் அப்படின்றது இல்லை. The journey itself is happiness, and destination is not that it's a destination, because you always want to be happy, you always want to be successful, and they are interlinked. அப்படின்ற போது I'll always say, let's keep it simple. Whatever gives me satisfaction, whatever gives me happiness is success. And that's my take. Thank you. That is so beautiful. Very well said. As you said, success and happiness is not a destination, and right. It is a continuous journey. It keeps fine-tuning. அண்ட் அதில் வந்து ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், நீங்கள் எதை ஒன்று பண்ணுறீங்களோ அதில் ஹாப்பினஸும் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டையும் அது எதில் இருக்கோ அதுதான் அக்கார்டிங் டு யூ இஸ் சக்ஸஸ். தட்ஸ் அ வெரி 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 வெல் செட் அண்ட் அ வெரி வெல் தாட். அண்ட் இதை நோக்கி நம்ம பயணித்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி ஃபுல்ஃபில்லிங் லைஃப். அண்ட் சக்ஸஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு உள்ள காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் வந்து இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்காக, இப்போ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ரன்னிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் பீங் அன் ஆண்டர்பிரனர், high performance is not sufficient. What I am able to see is today what is required for success is extraordinary performance.
Extraordinary performance is what is required, and the buzzword in today, what is really going to differentiate us is the agility. அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் பைபிளிக்கல் ஸ்டோரி இருக்கு, டேவிட் அண்ட் த காலியத். அண்ட் மால்கம் கிளாட்வெல் வந்து ஹி ரோட் அ பியூட்டிஃபுல் புக் ஆன் தட் ஆல்சோ. அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பார். டேவிட் வந்து ஒரு ஷெப்பர்டு, காலியத் வந்து ஒரு பெரிய ஜாயண்ட். அந்த ஜாயண்ட்டை வந்து எப்படி ஒரு ஷெப்பர்டு வந்து ஒரு வார்ல வந்து வின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் நாட் யுவர் சைஸ், it is not your how big the organization is, how small, what experience you have, what is your age, all that is immaterial today. இன்னைக்குள்ள வேர்ல்டுல, இன்னைக்குள்ள காம்படிட்டிவ் எட்ஜில் that story is very very relevant, that analogy is very very relevant. ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சக்ஸஸுக்கு தேவை நான் உணர்றது என்ன அப்படின்னா அஜிலிட்டி. அஜிலிட்டிங்கிறது த ஸ்பீட், த ஷார்ப்னஸ், your flexibility, எவ்வளோ ஃபாஸ்டா you can change to situations, your adaptability, your how to sustain, how to withstand, your holding power, and உங்களுக்கு நீங்க டீம் பில்டிங், இதெல்லாம் உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் இன்டர்டிபெண்டன்ஸும் இருக்கணும், இண்டிபெண்டன்ஸும் இருக்கணும். இன்னைக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கும் நீங்க பில்டு பண்ணணும், உங்க டீமுக்கும் பில்டு பண்ணணும். அந்த ஷார்ப்னஸ், அந்த ஸ்பீட், flexibility, interdependence with independence, all of this is very very key skills in today's industry. So that is the agility component, and that is what leads to extraordinary performance. இன்னைக்கு வந்து அது ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்கு. So what is very very required for any industry, for any business, for any professional, for anybody today is you need to be a sharp shooter with a good heart. Both is today, EQ and IQ are very very important. A sharp shooter with a very good heart, very caring. If you're a leader, if you're into management, if you're into a team, if you're into anything in an organization, you have to be extremely caring, supportive, as well as a very very sharp shooter. Yeah, you were just sharing something. No, so I think one of our friends have asked a question. As you're proceeding in life, what happens when you're confronted with the corporate? And he also used a word called corporate mafia. So I just wanted to address that part of it. Corporate mafia அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை சார். Okay, so let's not go and imagine something that really doesn't exist. All of this corporate mafiaன்னு சொல்ற இந்த வார்த்தைகள்லாம் மேபி ஜெல் ஆகுது, சொல்றதுக்கு ஒரு மாதிரி திருத்தமா இருக்கலாம், கேட்கறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கலாம். Maybe somebody is trying to convey a point, but there is no point for somebody to convey a point. There is nothing called corporate mafia, and that's probably an excuse somebody is giving to himself comfortably to say that therefore I couldn't do something. அப்படி இல்லை. நீங்க உங்களை மட்டும்தான் நம்பி போயிட்டு இருக்கிறீங்க. உங்களை மட்டும்னா உங்களுடைய எண்ணம், உங்களுடைய சிந்தனை, உங்களுடைய தொழில், உங்களை சார்ந்த நண்பர்கள், உங்களுடைய கூட்டாளிகள், உங்களுடைய கலீக்ஸ், அவங்கள மட்டுமே நம்பி நீங்க போயிட்டு இருக்கிறீங்க. Therefore there is nothing else. Who can stop you unless you decide to stop yourself? அந்த குருன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அந்த படத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல ஒரு டயலாக் வரும், முடியாது இல்லைன்றது என் காதுல விழுகவே விழுகாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. நீங்க அதை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க, அது உங்களுக்குள்ளே அது போயிடும். அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you are not going to accept anything external because you have decided internally on what you want to do, where you want to go. அப்படின்னா you are the strongest. அவங்க சொன்ன அதே கதை, அந்த Goliath story, that's exactly what it is. நீங்க முடிவு பண்ணுங்க, கண்டிப்பா போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா அழகா போயிடுவீங்க. எதுக்கு சார் லெஃப்ட் ரைட்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம போற பாதையை மட்டுமே நம்ம பார்ப்போம். கண்டிப்பா தெளிவா இருக்கும், தெளிச்சி இருக்கும், வெற்றி இருக்கும். Back to you, Geetha. Absolutely. காம்படிஷன்ங்கிறது வந்து அதுல வந்து நீங்க சொன்னீங்க காம்படிஷன் ஃபார் அதர்ஸ். First of all, scarcity mindset தேவையில்லை. There is abundance. You are not competition to anybody and nobody is competition to you. Everybody is in their own space and market share is large. It keeps growing even bigger and bigger. So நம்மளோட காம்படன்ஸை தான் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே போறோம் தவிர we are nobody's competition and nobody is a competition to us. You have to start, you have a purpose, you have a clear vision and you have a clear direction. And நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம அஜிலிட்டியை வளர்த்துக்கிட்டே போக வேண்டியதுதான். அந்த அஜிலிட்டி ஷார்ப் ஷூட்டரா இருக்கும்போது மார்க்கெட் இஸ் லார்ஜ். You are focused only on your client, your market share, and what is the value proposition you are going to offer to your clients. The game is between you and your client. The market has no say in that. The game is absolutely between you and your clients entirely.
And that was a lovely session, and 30 minutes just ran away. And success is a never ending thing, and it's so exciting. We can keep on sharing and keep on talking about it. And that was a wonderful evening, and I wish everybody a fabulous successful life. நம்ம இன்னைக்கு சக்ஸஸ்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணோம். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் வாட் சக்ஸஸ் மீன்ஸ் டு யூ. இட் மீன்ஸ் ஆஸ் வி ஸ்டார்டட், நம்ம ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னோமோ, இட் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் ஆஃப் சக்ஸஸ்னா என்னன்னு நீங்க வந்து அதை நோட் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னைக்கு எப்படி சக்ஸஸை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட லைஃபை இவாலுவேட் பண்ணி மெஷர் பண்ணி இப்போ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் பிளானும் போட்டுட்டு let's start moving towards in that direction. Wish everybody a glorious, successful, happy life. Wish you all a lovely life.